Milyen volt ez a mai mérkőzés szerinted? Hosszú. Az offense nagyon jó kezdett, nagyon jól is haladtunk, csak aztán megint egy kicsit lából lőttük magunkat. Azt hiszem 4 turnover csinált az offenzünk volt, egy pick, a többi azt hiszem fumble. Ugye ezt nem lehet megengedni. Egy touchdownnal nyert a Cowbells, ők 3 turnover csináltak, mi 4-et. Tessék, ezen múlt a meccs. It wasn't an easy game, you know. This is a good team. That, you know, they got some good players. And they got some guys that can definitely, you know, make some big plays and make some home runs. So like, you know, I don't think there's any easy game. I don't think there's a such thing. So, you know, this is a league with a lot of parity. There's a lot of teams that are on the same level, so it's never an easy game. Elijah's a hell of a running back, and he's talented out of the backfield, and I'm talented out of receiver. So I can move around all out wide, and it makes it harder for defenses to scheme. Whereas if I'm in the backfield, they can kind of load the box, knowing that the coach is going to try and get me the ball. Whereas if Eli's there and I'm out, he can put the ball wherever he wants it. Az első fél időben arra ment, nagyon-nagyon sok fegyelmetlenségek voltak, volt egy rough and a kicker, voltak utána kickoffnál, volt megint egy unresponsible annak. Elnézzük elkapók, elhagyjuk üres elkapókat. 12-re majd tudtunk most a második fél időben, hogy csak decoyként használják. Más lesz nyitva, mert misztákölök volt, nem túl jó, nem elegen vagyok, mert szerintem nem tükrözik a defense tudásaink, de viszont már tehát nem fegyelmezett defense volt itt a pályán.
és nem vagyok boldog ennek, hogy már jó nyertjük, de azért nem volt jó. Offensively, I mean, I think, you know, we're struggling a bit in the run game. I think our offensive line is you know, they need a little bit more time to improve, get better. You know, we struggled, you know, at the point of attack. So, you know, obviously most of our yards, most of our offensive production came on the perimeter. You know, throwing the ball out to the sideline, screen game, stuff like that. So, you know, we definitely have a lot to improve on in the run game. So that's what our focus will be. Igazából tudják, hogyha az O-line ilyen jól csinálja a dolgát, az elkapók minden playben a secondary-t, a kispadik blokkolják futásoknál, akkor a futónak igazából könnyű dolga van. Figyelnünk kell, hogy fogjuk a labdát, és csinálni, amit edzésen csinálunk, futni az endzónig. Ezt szokta csinálni Ricsi is, ezt csinálja Garajszki is, most pedig én. Többet kellett futnunk sajnos, nem futottunk eleget, az én véleményem, de nem, tehát tényleg tudtunk futni, a védelmünk már nagyon sokat enged belül. Szerintem többet kellett erőltetnünk, de amikor ott volt a sor, futottunk, és látszik is 10-12 yard és több. Szóval jó volt. Nagyon örülök a futásainkra, és a futóknak jó szerepe volt. I know it was a completed pass, but the ball came a little bit late. I was a little bit nervous about getting hit, so I didn't even grab the laces. I just grabbed the ball and hucked it. A couple yards short, but at least he caught it. I was happy. You only get like one of those, so scrap it now. Voltak jobb dolgok is, és voltak rosszabb dolgok is. Úgy gondolom, hogy az első félidőben egész jól teljesítettünk. Azt hiszem, volt 2 nagyobb playük az első félidőben, egy hosszabb futás és egy hosszabb elkapás. Azokon kívül elég jól tudtuk fogni az offenzüket. Sajnos a harmadik negyed végére, negyedik negyedre kicsit szétcsúsztunk fejbe. Ugye az import defenzív endünk Mitch megsérült. Ez kicsit látszott is aztán a defenzünkön, egy kis momentum shift lett aztán. Azt tapasztaltam, és sajnos, hogy 2 drive-ra kicsit szétcsúsztunk fejbe, basztoltunk, nem jó helyre álltunk fel, és sajnos ezért pontot tudtak szerezni a pestiek. I mean, it wasn't the end of the world. I mean, we were up by 8. You know, they get the safety. We're still up by 6. You know, thing is that when you're punting out of your own end zone, if it crosses the 40, you're lucky. You know, so
you know, if they had scored a touchdown anyway, you know, they would have had a chance to at least tie the game. So, you know, obviously we kicked it, went out of bounds, so they got good field position anyway. So, and then they took the leads. So, I mean, you know, obviously, you know, it'd be nice if we got a nice punt, you know, and be able to defend our area of the field. But, you know, it was definitely a you know, momentum killer. But, you know, at the end of the day, our defense still could have you know, stopped them, and we just couldn't get it done. Hát figyelj, nehéz mérkőzés volt, nagyon-nagyon. Alakítottunk, kezdjük a védelemből, próbáltuk alakítani pár dolgok, nézzük meg, hogy már hát tudunk zónázni a 12 ellen, de a végre mondom, a legegyszerűbb, mindig a legjobb, dupláztunk és kész annyi. És akkor meg lett. You know, we lost the turnover battle and we ended up losing by 1 score. You know, it's typically how football works, but we're going to clean up some things. I think we ran the ball pretty decent. I think we passed the ball exceptional. You know, but yeah, we're going to come back and we're going to make sure we're better for the next game. I'm definitely happy with the result that we had at the end of the game. I mean, you know, one of the first things that I was kind of taught at university was like, you know, it's never as good as you think, and it's never as bad. So we're going to see what happens when we get the film, and you know, we'll correct and improve from there. So. I think overall it was really constructive for our team. You know, a loss isn't always a bad thing. We got 2 good teams to face if we want to get a playoff spot, if we want to earn one. But honestly, we got 3 weeks to prepare for the next game. I think this is a good thing for us. All of us are going to come together. We're going to make sure that we're ready. I mean, our guys fought hard. You know, obviously we had plenty of chances to win the game, you know, and like I said to them, you know, in the second half, you know, you turn the ball over, you know, you have critical penalties and situations where you have first downs, you have a big gain, you have momentum, you know, and it really kills that. And you know, that's pretty much what lost us the game. You know, is we just couldn't finish, you know, especially offensively with mistakes. You know, so defensively, you know, I thought at times we played pretty well. You know, we had some issues just tackling and being physical. You know, and at times they really kind of bullied us around and out physicaled us up front. And also their defensive line was really good. And, you know, our offensive line had their hands full. So. Működött a dugóféle terror. Ment az örgetés végig, igazából a második félidőt nagyon jól összeszedték, koncentráltak, és kijavították azt, amit az elsőbe hibáztak, vagy kijavították azt, hogy kicsit puhábbak voltak az első félidőbe, és szerezték a labdákat, mi pedig éltünk a lehetőséggel offense terén. Hát őszintén nem is akartam játszani ma, szóval csak ilyen vészhelyzetekre voltam beöltözve, de sajnos mivel, hogy lesérült ugye az import defensív endünk, ezért kénytelen voltam beugrani. Nem tudom, hogy a jövőben mennyire fogok pályán lenni, majd meglátjuk, de magammal hát nem tudom, mennyire legyek elégedett. Kikaptunk, majd lesz valami következőre. Nem volt egyszerű szerintem, fordítanunk kellett az álláson, a második félidőben nagyon koncentrálnunk kellett, de mint ahogy már említettem, hogyha az O-line csinálja a dolgát, hogyha a defense szerzi a labdákat, akkor szerintem minden meccset meg tudunk nyerni, és meg is fogunk. A HFL TV stábját a JP Autó szállította.